structure dia. Okay, so this is the fatty acid. Okay, jadi fatty acid ni dia punya beza dia antara fatty acid, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, semua ni is just only dekat dalam dia punya chain dia tu. Berapa panjang chain, bentuk dia macam mana. Okay. Alright, oils. Oils occur in all parts of a plant but are most common in seeds. Again, seeds lagi, kan? So dekat dalam seeds tu, besides nutrition apa semua, ada protein, dia ada juga oils. And memang sekarang ni secara komersialnya memang kita harvestkan seeds tu and then kita extractkan oil tu dan jadilah beberapa produk sepertinya olive oil, canola oil, palm oil, sunflower oil. Okay, alright. Okay, so that is the primary metabolite. So remember, primary metabolites kita ada 4. Kita ada carbohydrate, kita ada protein, kita ada nucleic acid and also lipid. Okay, jadi now we're moving on to the second type of metabolites in plants, which we call as secondary metabolites. So it's plant secondary metabolites. Okay, so bezanya primary and secondary metabolites ni adalah, kalau primary metabolites kan it is being produced in all plants. Lepas tu it is being used for growth and development. Okay, but for secondary metabolites, they're not required for growth and development. Okay, kemudian ada tak cakap sini yang dia cakap tak ada semua Okay, so dia macam gini, apabila primary metabolites dia memang produced by all plants, tetapi secondary metabolites tak semua plants akan produce. Okay, primary metabolites, it is being used for growth and development, but for secondary metabolites dia tak required for normal growth and development. Okay, so itu two of the main differences between primary metabolites and also secondary metabolites. Most plants have not been examined for its secondary compounds, and new compounds can be discovered almost daily. Okay, so this is very important ni. Okay, so that's why kita banyak sangat research berkenaan dengan phytochemical screening of this plant lah. Kalau dah plant banyak-banyak, kita bezakan different plant. Lepas tu kita tengok pula different plant parts. Okay, because the wonders of the secondary metabolites ni is very huge. Okay, so kita tak tahu secondary metabolites ni dia akan diproducekan waktu bila, dekat mana, kuantiti dia macam mana. Okay, dan kalau ada researcher yang dah research pasal this one plant ni, tapi tak semuanya akan dia boleh nak identify compound apa yang ada, because it depends on the geographical location of that plant, of the state, the condition of that plant. Okay, kalau kita stresskan dia, lain compoundnya. Kalau kita tak stresskan, lain compoundnya. Kalau kita tanam dekat elevation yang tinggi, lain compoundnya. Elevation yang rendah, lain compoundnya. Okay, so things like that. So a lot of variables that we can test on plants, and then kita akan tengok apa sebenarnya secondary metabolites yang the plants produce. Okay, so that's why it's very interesting, it's very important to study secondary metabolites in plant. So there are three main groups of plant secondary metabolites. So is the terpenoids, nitrogen containing secondary metabolites, and also the phenolic compound. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Okay, so for terpenoid, okay, so terpenoid ni dia memang akan dihasilkan production in flowers, leaves and fruits. So tiga ni banyak. Saya nak try warna purple lah.
Okay, so 3 ni banyak terpenoids, flowers, leaves and fruit. So for example, if you are doing macam research lah dekat yang menggunakan flowers ataupun leaves ataupun fruit, you should expect lah to see some terpenoids. Okay, even when you screen ataupun you buat quantitative for terpenoids, you should expect. Tetapi kalau tak jumpa tu, janganlah rasa macam apa-apa kan. So mungkin because of the condition of your sample tu yang menyebabkan terpenoids tu tak diproducekan pun. Okay, so itu that's going to be a good discussion lah if you can discuss why. Okay, because usually terpenoids ni memang akan ada lah dekat 3 plant parts ni, flowers, leaves and fruit. And biological role dia macam-macam. Ada kat sini. So contohnya this plant lah ni. Okay, so this is interesting. Sebab dia kata terpenoids ni banyaknya dekat flowers, dekat leaves, dekat fruit. But this is an example of plant yang banyak juga terpenoid, but ni part ni bukan daripada flowers, bukan daripada leaves, bukan daripada fruit. Kan? So ni apa ni sebenarnya? Ni apa ni? Ginger. Bukan ginger. Apa? Lengkuas. Kan? Lengkuas apa dalam bahasa Inggeris? Galanggal. So galanggal. Galanggal ni maknanya dia sama macam ginger lah kan? Dia daripada rhizome dia tu. So tak ada pun dekat dalam ni. Jadi macam mana ni? Kenapa dia banyak sangat ni? Okay. So I'll leave that to you. Okay. Cuba cari jawapan dia. Okay. So that's the first one. The first group. Now the second group is the nitrogen containing compounds. So inilah sebenarnya alkaloids yang banyak kita duk sebut tu. Okay, so the major group bawah nitrogen containing compound is the alkaloid. So maksudnya dari situ kita tahu alkaloids ni dia ada nitrogen dekat dalam compound dia. Okay. So contohnya this one. Cyanogenic glycosides. So cyanogenic glycosides ni dia sebenarnya is a natural plant toxin. Okay. So natural plant toxin ni maksudnya apabila plants, okay, buah ke kita apa, vegetables, fruits and all plants lah kan. Apabila dia di peel, okay, ataupun di cut, so diorang akan memang menghasilkan this plant toxin, okay, cyanogenic glycosides, because dia ni sebenarnya part of the plant defense lah, okay, kepada diri dia apabila nanti dekat natural environment tu, apabila ada burung datang ke, binatang lain makan ke apa, jadi dia akan releasekan lah dia punya plant toxin. Tetapi apabila consumed by human, macam contohnya buah apple ni kan, bila dia sebiji macam gini tak ada masalah. Tapi kita nak makan kan, kita mesti potong dia. So bila potong ni, memang plants naturally ni dia akan menghasilkan natural toxin dia tu. So macam mana cara nak remove kan toxin dia ni adalah by thoroughly washing it. So that's why kita kena advisable, kita kena basuh all the vegetables, basuh all the fruits before kita makan. Okay, besides kita nak buang toksin kita ni, sebenarnya untuk hygiene jugalah kan. Kalau macam ada kotor-kotor, debu-debu, takkan kita nak makan benda-benda macam tu kan. Okay, so the third one is the phenolics. So phenolics ni memang banyak lah yang group-group yang ada dekat bawah phenolic ni. Okay, phenols group ataupun phenolic. So dia punya structure-nya adalah ring dan dia ada OH, hydroxyl dekat situ. Okay, so phenolics ni is a large group of diverse compounds. Okay, so banyaknya sebagai defense. Okay, lepas tu ada juga sebagai support, pollinator, UV light and reduce growth competitors. So banyak sebenarnya. Jadi kebanyakan compound kita ni memang adanya dekat ni lah yang phenolic group ni, the phenol group ataupun yang alkaloid tadi tu, nitrogen containing compounds. So contohnya tannins. So tannins ni kalau you perasan kan bila kita buat
phytochemical screening tu kita ada tannin juga. Okay, so contoh tannin ni inilah dia punya fungsi dia tu. The next one is flavonoids juga. Okay, so sama juga biasa kita dengar is the largest, one of the largest classes of phenolic. So flavonoids ni sebenarnya dekat bawah phenolic punya compound. So anthocyanin pun phenolic compound juga yang it gives colours to the plants and fruits and vegetables. So flavones and flavonols. So these are the flower pigments tau. Okay, flavones and flavonols. So dia absorb UV tapi bukan dekat visible light. Okay, so kalau macam kita boleh nampak dekat visible light, tapi dia absorb UV yang bukan visible light, so that's why kita tak nampak lah. It's not visible to human eye, but it is visible to many insect. Okay, jadi kita sebenarnya tengok contohlah kita tengok pokok tu macam biasa je, tapi kenapa macam banyak sangat insect pergi kat situ? So sebab dia ada flavones and flavonols ni yang dia absorb UV bukan dekat visible light, dan dia akan menjadi attractants, okay, nectar guides kepada insect. Okay, some applications of important plants and their compounds in biotechnology. So macam kita dah sebut tadi kan, seeds yang dia ada protein, dia ada oils, and then kita commercially harvestkan dia, kita jadikan produk. Apa lagi kita cakap tadi? Pasal enzyme kan, enzyme yang apabila kita extract daripada plants and then dia maintain activity dia, then kita akan commercially kan produkkan dia. So kita tengok pula next one. So tea. Ya Allah. Korang dengar tak bunyi dia? Okay, so okay, saya terskip satu slide tadi tu yang green tea tadi tu. Saya tak boleh nak patah balik, saya tak tahu macam mana nak buat benda lah ni, minta maaf lah ya, nanti korang tengok dekat korang punya slides. Tapi yang green tea tu is one of the products lah kan, kita dah biasa kan macam-macam green tea. Dia buat dalam teh lah, lepas tu daripada daun tu kan dia proseskan, lepas tu dia jadikan teh, lepas tu dia jadikan sebagai basic lah untuk nak buat kek ke, nak buat air ke, semua-semua tu. Okay, so this one is wine grape pula, Vitis vinifera. Kalau grapes ni ada macam-macam tu lah kan, macam-macam function. So ada yang untuk makan saja, ada yang untuk kita buat wine grape. Okay, so saya sebenarnya tak perasan yang saya punya slides yang hujung-hujung ni dia ada macam animation. So minta maaf lah bunyi-bunyi tu. Okay. Alright, so untuk wine grape ni dia ada banyak sangat flavonoid, phenolics. So flavonoid yang di bawah group phenolics. So it is reduced for heart disease, dia reduce heart disease, inhibiting platelet aggregation, okay. And ginger. Okay, so ginger ni daripada rhizome dia tu kan, kita baru tahu dah ginger ni sebenarnya ada banyak kegunaan dia, okay. So seperti yang tertulis kat sini lah. And also bawang-bawangan. So kita ada bawang putih, and also bawang biasalah, bawang besar ke bawang merah ke. So bawang putih Allium sativum, and this is Allium cepa, daripada genus yang sama. So mereka kan ada banyak jugalah dia punya fungsi dia tu, dan memang banyak dah lah. Ada kita buat tablet lah, ada yang buat keripik bawang, keripik garlic, macam tu kan. So it's very good. Okay, and this is soybeans glycine max. So dia ada pelbagai juga benefits dia yang memang commercially kita dah jadikan produk. Okay, so I think that's all for this chapter. Chapter 4 is on the regulation of plant metabolism, and yang ni sebenarnya saya tak masuk secara mendalam kerana I know in your other classes dekat dalam herbal science
punya elective ni memang akan belajar secara mendalam. Okay, so remember for plants kita ada two metabolism, primary metabolism and also secondary metabolism. Kemudian primary metabolism tu dia akan ada primary metabolites. So primary metabolites ni ada compounds that are produced by all plants and also dia adalah required for growth and development. So dia ada groups of primary metabolites tu ada 4. So kita ada carbohydrate, kita ada protein, kita ada nucleic acid and also apa lagi? Lipid. Okay, kemudian that is for primary metabolites. Then kita ada secondary metabolites. So secondary metabolites ni dia memang total opposite daripada primary metabolites tu, maksudnya it is not produced by all plants and it is not required for normal plant growth and development. Jadi dia ada 3 groups, which is the first one is the terpenoids and the second one is the nitrogen containing compounds, which is the alkaloids, and the third one is the phenolic. Okay, alright. So I hope everyone boleh faham, and please refer back to Google Classroom for further instructions.